హలో ఎవ్రీవన్. సో మీరు కనుక ఇండియన్ ఫారెన్ డిప్లొమసీ అండ్ జియోపొలిటికల్ స్టాండింగ్ విషయంలో అసలు మన ఇండియా పరిస్థితి ఎలాగుందని తెలుసుకోవడానికి నేను గూగుల్ జెమినీ ఏఐని ఒక పెద్ద రిపోర్టే తయారు చేయమన్నాను. నిజంగానే తయారు చేసింది. ఇప్పుడు దీన్ని 3 పార్టుల్లో చెప్పడం జరుగుతుంది. లాస్ట్ పార్ట్, థర్డ్ పార్ట్ని నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. అంతకు ముందర మనం డిస్కస్ చేసుకున్న వాటిల్లో టూకీగా చెప్పాలంటే ఇంట్రడక్షన్ చెప్పాను ఫారెన్ పాలసీకి సంబంధించి. దాని తర్వాత సెకండ్ టాపిక్గా నేను చెప్పింది ఏంటంటే పిల్లర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఫారెన్ పాలసీ ఇనిషియేటివ్స్. ఇండియన్ ఫారెన్ పాలసీని షేప్ చేయడానికి ఏ కారణాలన్నా చూసాం. అందులో నైబర్హుడ్ ఫస్ట్ పాలసీ ఒకటి, తర్వాత మనకి యాక్ట్ ఈస్ట్ పాలసీ ఒకటి, తర్వాత మనకి గ్లోబల్ సౌత్ లీడర్షిప్ అని, తర్వాత ఎకనామిక్ డిప్లొమసీ అండ్ గ్లోబల్ ఇంటిగ్రేషన్, తర్వాత మనకి సాఫ్ట్ పవర్ అండ్ కల్చరల్ డిప్లొమసీ ప్రొజెక్టింగ్ ఇండియాస్ ఇమేజ్ గ్లోబల్లీ, నెక్స్ట్ గ్లోబల్ పబ్లిక్ గూడ్స్ కంట్రిబ్యూషన్స్ టు ద క్లైమేట్ యాక్షన్స్ అండ్ హెల్త్ ఇనిషియేటివ్స్. సో లాస్ట్లో ఇంకొక టాపిక్గా చెప్పింది అంటే కౌంటర్ టెర్రరిజం డిప్లొమసీ అడ్రసింగ్ ట్రాన్స్నేషనల్ థ్రెట్స్. ఈ టాపిక్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో మొన్న 3 పార్ట్ల బస్సు ఇది పెద్ద అవుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పుడు మాత్రం స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ అండ్ అలయన్సెస్ అ బ్యాలెన్సింగ్ యాక్ట్. సో ఇప్పుడు మనం ఇండియాలో ఎవరు మనకి allies, ఎవరు మనకి ఎనిమీస్గా ఉన్నారు అన్నది మనం ఇంక ఎనిమీస్ అనలేం, కానీ సో పాలిటిక్స్లో ఎప్పుడు శత్రువులు మిత్రులు ఉంటారు, మాట్లాడుతారు. సేమ్ అలాగే ప్రస్తుతం మనకు ఉన్న కాంటెక్స్ట్లో మన పరిస్థితి ఎలా ఉందో ఒకసారి చూద్దాం. డీపెనింగ్ టైస్ విత్ వెస్టర్న్ పవర్స్. ఇండియన్ ఫారెన్ పాలసీ హ్యాస్ సీన్ a significant deepening of ties with Western powers, a strategic move aimed at diversifying its partnership with and enhancing its capability across various domains. సో వెస్ట్రన్ పవర్స్ ఇన్ ద సెన్స్ మన కంట్రీకి వెస్ట్ సైడ్ ఉన్నవే ఎక్కువగా, అంటే యూరోప్, అమెరికా అటు సైడ్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. యునైటెడ్ స్టేట్స్. ఇండియా హ్యాస్ బీన్ డెసిగ్నేటెడ్ a major defense partner of the United States since 2016, a status that grants it certain defense trade and security cooperation privileges. There is a strong bipartisan support in both countries for a robust defense partnership, which is viewed as a vital for the Indo-Pacific strategy for containing China's influence. Cooperation has expanded through the signing of foundational agreements and including communications compatibility and security agreement COMCASA, తర్వాత basic exchange and cooperation agreement BECA, logistics exchange memorandum of agreement LMOA, industrial security annex ISA, security of supplies arrangement SOSA, and a memorandum of understanding on liaison officers. India has significantly increased its procurement of US origin defense equipment, contracting for at least $24 billion worth since 2008, encompassing transport and maritime aircraft, helicopters, missiles, and howitzers. Military cooperation is extensive, featuring frequent and complex bilateral exercises such as Yudh Abhyas, Army, Vajra Prahar, Special Forces, COPE, India, Air Force, and Tiger Tri services, as well as participation in multilateral exercises like Malabar, Remo of the Pacific, Unpack, and Milan. India conducts more exercises, and Milan. India conducts more exercises with the US military than any other nation outside of NATO. Joint development of next generation military technology is a growing area exemplified by bilateral defense acceleration ecosystem, IndusX, now Indus Innovation, and discussions for co-production of GE414 jet engines and procurement of MQ-9B UAVs. High-level engagements and intelligence sharing also focus on strategic technologies like AI and autonomous systems. Quad, US, Japan, Australia. The quadrilateral security dialogue Quad has transformed into a central pillar of India's foreign policy in the Indo-Pacific. Initially established for disaster relief coordination, it has evolved into strategic partnership focused on regional security and stability. Particularly in response to China's growing influence, India's role is crucial and as demonstrated by its hosting of the inaugural regional ports and transportation conference in Mumbai 2025. Aligning with its security and growth for all in the region Sagar vision, the Quad agenda extends beyond traditional security issues and to include non-traditional security concerns such as infrastructure, digital connectivity, strengthening undersea capable networks, supply chain resilience, semiconductors, etc. Examples and capacity building. Participation in Quad allows India to pursue alternative avenues for growth and development,
aiming to reduce reliance on Chinese manufacturing and imports in key areas. The Quad is not a formal military alliance but a forum of gradual convergence of cooperation. India's presence ensures the group moves beyond solely security discussions to encompass broader growth and development initiatives, making it more acceptable forum for diverse partners. France and Australia. France, India's first ever strategic partnership, launched in 1998, it's underpinned by shared democratic values, belief in multilateralism, and respect for international law. France has been a steadfast defense partner, maintaining ties even under pressure from other Western powers. The relationship is characterized by fruitful cooperation in sensitive areas like space, nuclear energy, AI, and cybersecurity, with a notable convergence on Indo Pacific policies. This partnership is often described as a problem free from India's perspective, highlighting its reliability and mutual respect. Australia. The relationship was elevated to a comprehensive strategic partnership in June 2020. Australia now considers India as a top tier defense partner, driven by convergence of views on various issues, including the challenges posed by a rising China. Collaboration includes deepening defense industry ties, facilitated by agreements like Mutual Logistics Support Agreement and an air-to-air refueling pact, bilateral military exercises, Astra Hind for Army, Ausindex for Navy, and participation in multilateral exercises Pitch Black, Malabar, further strengthen the relationship. Both nations share a common vision for a free, open, and rules-based Indo-Pacific. European Union. So next, European Union. The EU in India has largest trading partner. EU is India's largest trading partner, accounting for 12.2% of India's total trade in goods in 2023. Both sides are actively negotiating a free trade agreement, in an investment protection agreement, and an agreement on geographical indications. The EU-India Trade and Technology Council was launched to enhance bilateral cooperation, boost trade and investment, and leverage strengths in technological and industrial leadership. Cooperation extends to a wide range of policies including security, climate and energy, connectivity, research and innovation, and space. Maintaining traditional relations. Russia. Defense cooperation remains a crucial pillar of the India-Russia strategic partnership, having evolved from a simple buyer-seller framework to one involving joint research, development, and production of advanced defense technologies and systems. India's relationship with Russia is significantly shaped by its energy needs and defense cooperation, with discounted oil imports from Russia remaining vital for India's energy security. India's trade with Russia reached record high of 65.7 billion US dollars in the financial year 2023-24. Despite global pressure, India has maintained a neutral stance towards Russia's war in Ukraine, refraining from condemnation and abstaining from United Nations General Assembly resolutions against the invasion of primarily to preserve its privileged strategic partnership. Complexities with China, rivalry, engagement, and border dynamics. Despite a border agreement announced in October 2024, which aimed to de-escalate tensions following skirmishes in 2020, the underlying fault lines of the bilateral relationship remains unchanged, and the risk of future standoffs and skirmishes cannot be discounted. Issues of sovereignty and status are at the heart of the difficult relationship, with China consistently demonstrating an unwillingness to recognize India as a peer and an equal, constant source of frustration for New Delhi. The border dispute is often viewed as a symptom of much broader geopolitical rivalry between two self-perceived civilization states. The Galwan Valley clashes in 2020 represented a significant breakdown in their rules of engagement. India perceives China as its main strategic threat. Economic interdependence presents a complex dynamic. China remains India's leading trade partner despite political difficulties, with India heavily reliant on Chinese supplies for various sectors, leading to a significant trade imbalance. China's growing naval presence in the Indian Ocean region
and its substantial investments in India neighboring countries, Pakistan, Sri Lanka, though the belt through the Belt and Road Initiative are viewed by India as a strategic encirclement. China has actively blocked India's aspirations for permanent seat in the UNSC and membership in the Nuclear Supplies Group, further highlighting the competitive aspect of their relationship. India's multi alignment is not just a strategic choice but a fundamental necessity. Given its complex and often contradictory geopolitical environment, it is actively deepens ties with Western powers, US, Quad, France, Australia, EU for crucial defense capabilities, advanced technology, and economic diversification, primarily to counterbalance the rising influence and assertive actions of China. Simultaneously, India meticulously maintains its privileged strategic partnership with Russia for essential energy supplies and defense equipment, even amidst significant Western pressure following Ukraine conflict. This demonstrates a highly calculated approach to maximize national interests by drawing benefits from diverse, sometimes opposing sources rather than committing to an exclusive alignment with any single bloc. India's foreign policy is a sophisticated exercise in hedging designed to avoid over-reliance on any single power, even its closest partners, thereby preserving its strategic autonomy. This explains why India can be a major defense partner of the US while simultaneously being a significant importer of Russian arms and maintaining a neutral stance on the Ukraine war. This complex strategy, while offering flexibility and maximizing benefits, also inherently creates friction points and requires delicate diplomatic navigation. While the Quad was initially revived through a focus on coordinating disaster relief and subsequently evolved into a strategic partnership addressing regional security against China, India's active participation has broadened its scope. India's presence ensures that the Quad transcends purely military security dialogues, becoming an alternative avenue for growth and development. This is evident in its focus on non-traditional security issues such as critical infrastructure, digital connectivity, undersea cables, and supply chain resilience, semiconductors. These expanded agenda specifically allows India to pursue opportunities that reduce its reliance on Chinese manufacturing and imports. The Quad is increasingly functioning as a platform for economic and technological diversification and implicitly a counter narrative to China's Belt and Road Initiative and other regional economic endeavors by offering an alternative model for regional development and connectivity that is not dependent on Beijing. The Quad becomes more palatable for India. This aligns with India's preference for strategic autonomy and by providing diversified economic opportunities alongside security cooperation without necessitating a formal military alliance that might constrain its foreign policy choices. The fourth one, challenges and strained relations. Persistent border disputes and trust deficit focuses on China and Pakistan. సో మనకి allies అయితే ఇప్పటికి మనకి యూరోపియన్ యూనియన్, యుఎస్, తర్వాత ఆస్ట్రేలియా, జపాన్ ఇలాగా చాలా దేశాలతో ఇంక్లూడింగ్ చైనా కూడా మనకి మంచి ట్రేడ్ రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నాయి. అయితే చైనాతో ఉన్నది కొంచెం పెక్యులర్గా ఉన్నప్పటికీ మిగతా వాళ్ళతో మనకి మంచి ట్రేడ్ రిలేషన్స్ ఉన్నాయి. కానీ ఈ ట్రేడ్ రిలేషన్స్ అన్నిటిలోనూ మనకు సహాయపడతాయా అంటే చెప్పలేం. కారణం ఏంటంటే మనం రష్యాతో ఫ్రెండ్లీగా ఉంటూ యుఎస్తో కూడా ఫ్రెండ్లీగా ఉందాం అనుకుంటే అది జరిగే పని కాదు. చాలా డెలికేట్గా బ్యాలెన్స్డ్ యాక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఏమాత్రం తేడా వచ్చినా మనం చాలా ఇబ్బందులు పడతాం. ఇది మన ఫారెన్ పాలసీకి సంబంధించి ఒక ఆస్పెక్ట్. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి మన ఛాలెంజెస్, పర్సిస్టెంట్ బార్డర్ డిస్ప్యూట్స్ అండ్ ట్రస్ట్ డెఫిసిట్. సో మనకి చైనా, డిస్పైట్ a border agreement announced in October 2024, which aimed to de-escalate tensions following skirmishes in 2020, the fundamental underlying fault lines in the bilateral relationship remain unchanged, and the risk of future standoffs and skirmishes cannot be discontinued. Issues of sovereignty and states are deeply embedded at the heart of their difficult relationship. China consistently demonstrates an unwillingness to recognize India as a peer and equal, which is a continuous source of frustration for a New Delhi. There is an entrenched mutual mistrust. India's mistrust stems from 1962 war and China's annexation of Tibet in 1951,
While China's mistrust is rooted in its tendency to view India as a pawn of the West, the issues of Tibet, example, the Dalai Lama's residence in India, the unresolved question of his succession, and Kashmir, China's claim to Aksai Chin, and China's Pakistan Economic Corridor (CPEC) traversing Pakistan-administered Kashmir, are intricately intertwined with their boundary disputes and significantly exacerbate bilateral tensions. Economic interdependence, while necessary, is also a source of grievance due to significant trade imbalance with India heavily reliant on Chinese supplies for critical components. China's growing naval presence in the Indian Ocean region and its strategic investments in India's neighbors through the BRI are perceived as an attempt to encircle India. China has consistently blocked India's aspirations for permanent seat on the UNSC and membership in the nuclear supplies group. Pakistan. Relation with Pakistan remain acutely tense and diplomatic ties practically frozen due to persistent concerns about cross-border terrorism and the unresolved Kashmir issue. India has undertaken robust responses to terror attacks, including surgical strikes in 2016 and air strikes in 2019. India has faced diplomatic setbacks at the UN in its efforts to secure explicit condemnation of Pakistan-based groups for attacks. As Pakistan, often with China's support, has managed to block specific references in UNSC statements. Pakistan is explicitly excluded from the discussions and projects under India's neighborhood first policy due to the hostile nature of their relations. The snippets consistently highlight that despite tactical de-escalation efforts like border agreements, the relationship with China is plagued by underlying fault lines and entrenched trust deficit. This mistrust is deeply rooted in historical grievances, the 1962 war, the Tibet annexation, and China's persistent refusal to acknowledge India's as an equal, often viewing it as an pawn of West. The significant economic independence China further complicates this, creating a paradox where engagement is economically necessary but genuinely strategic alignment is ideologically and historically almost impossible. The China-India relationship is characterized by fundamental, deep-seated rivalry that transcends specific border disputes. While the short-term tactical de-escalation can occur, a comprehensive and lasting rapprochement is highly unlikely due to these structural trust issues and competing civilizational aspirations for regional and global leadership. This means India's strategic hedging and its deepening alignment with Western powers will likely continue to be driven by the imperative to counterbalance China, even as economic ties persist, creating a complex and potentially volatile dynamic. Navigating regional political shifts influence in South Asia. India's efforts to maintain its influence in South Asia are significantly complicated by political shifts in neighboring countries. Bangladesh and Nepal, for instance, are increasingly leaning towards China, and rising anti-India sentiments have been observed in the Maldives. The proliferation of Chinese-backed infrastructure projects in these neighboring regions raised heightened security concerns for India, as they could potentially threaten India's strategic interests and expand China's strategic footprint in India's traditional sphere of influence. Despite the concerted effort under the Neighborhood First policy, challenges such as slow project implementation and persistent unresolved bilateral disputes continue to hamper India's influence and credibility in the region. These issues, including water sharing disputes like the Testa River with Bangladesh and Kalapani dispute with Nepal, underscore the complexities of regional diplomacy and diplomacy that extend beyond more economic assistance. India's neighborhood first policy is explicitly designed to enhance its regional influence and counter China's expanding footprint. However, the challenges in countries like Bangladesh, Nepal, and the Maldives, where Chinese influence is visibly growing through infrastructure projects, underscore the regional dynamics are no longer purely bilateral but are increasingly intertwined with broader great power competition. India's efforts to be a first responder to provide significant aid are direct and strategic responses to these competitive environment. India's ability to maintain its traditional sphere of influence in South Asia is under direct and sustained challenge from China's assertive economic and strategic outreach. This forces India to expand considerable diplomatic and economic capital in its immediate neighborhood, potentially diverting resources and attention from its
broader global ambitions. The success of this neighborhood first policy is therefore critical not only for India's immediate regional security but also for its credibility as a regional leader in the context of wider geopolitical context. The region has been a proxy battleground for influence between China and India. బ్యాలెన్సింగ్ ఎకనామిక్ ఇంటర్డిపెండెన్సీస్. సో ఇక్కడ మనం ఇంపార్టెంట్గా చెప్పుకోవాలండి. సో ఇక్కడ మనకి దీని గురించి మాట్లాడాడు. మన నైబర్హుడ్ కంట్రీస్ అని చాలా కంట్రీస్ లైక్ నేపాల్ కానీ, బంగ్లాదేశ్ కానీ, మాల్దీవ్స్ కానీ చైనాకి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కొద్దిగా పెరుగుతుందండి. కాంగ్రెస్ ఉన్నంతకాలం వీళ్ళు మనకి చాలా దగ్గరగా ఉండేవారు, మనం ఎంత చెప్తే అంత అన్నట్టు ఉండేవారు, దానికి తగ్గట్టే చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవారు. కానీ ఏమైందంటే మన ఫారెన్ పాలసీ చేంజ్ అవడంతో కొన్ని డొమెస్టిక్ పాలసీస్లోనూ ఫారెన్ పాలసీలోనూ చాలా చేంజెస్ వచ్చినాయి. ఆ చేంజెస్ ఫలితంగా ఈ దేశాలు మనకు దూరం అయ్యాయి. దూరం అవడమే కాక దూరం ఇంకా పూర్తిగా దూరం అవ్వలేదు, కానీ చైనాతో మాత్రం చాలా సత్సంబంధాలు కలిగి ఉంటున్నాయి. ఇది కొద్దిగా పెరుగుతున్నాయి కూడా. సో కాబట్టి మన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది తగ్గడం మొదలెడుతుంది. చైనా యొక్క ఎకనామిక్ మైట్తో మనం కంపేర్ చేసుకోవాలి, కానీ చాలా వరకు సిగ్నిఫికెంట్ పోర్షన్ ఆఫ్ ఆర్ రిసోర్సెస్ని మనం వీళ్ళకి హెచ్చించాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. ఇది వరకు ఇండియా స్ట్రాటజిక్గా వీటిని చేసేది కాబట్టి మనకు ఆ ఇబ్బంది కలగలేదు, కానీ ఇప్పుడు మాత్రం కలిగింది. సో ఫారెన్ పాలసీ విషయంలో ఎందుకు దీని గురించి మాట్లాడాల్సి వస్తుందంటే, ఒకప్పుడు మనం ఎంత చెప్తా అంత అనుకున్న దేశాలు మనకు దూరం అయిపోయినాయి. బ్యాలెన్సింగ్ ఎకనామిక్ ఇంటర్డిపెండెన్సీస్, డైవర్సిఫికేషన్ అండ్ వల్నరబిలిటీస్. ఐ థింక్ కంక్లూజన్స్ కూడా గట్టిగా ఉందండి. సో కాబట్టి నేను 4th టాపిక్తో ఎండ్ చేయబోతున్నాను. సో 4th డొమెస్టిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయింగ్ ఫారెన్ పాలసీ, తర్వాత బ్యాలెన్సింగ్ ఎకనామిక్ ఇంటర్డిపెండెన్సీ, డైవర్సిఫికేషన్ అండ్ వల్నరబిలిటీస్. సో దాదాపు 4 పార్ట్స్ అయింది ఇది. సో ఇందులో చూస్తే, despite ongoing border tensions, bilateral trade with China remains substantial, yet India is accurately wary of its significant trade deficit with Beijing, particularly in critical sectors like electronics and pharmaceuticals. This economic reality highlights a key vulnerability. India's heavy reliance on China for essential components and raw materials for its industrial base, including pharmaceuticals and renewable energy. This dependence complicates India's strategic autonomy and its efforts to diversify supply chains. The China Plus One strategy is gaining traction, encouraging business and diversify their manufacturing and supply chains beyond China. But this represents a long-term strategic shift rather than immediate solutions to existing dependencies. India also faces concerns from Western partners, particularly the EU, regarding its neutral stance on Ukraine war and its record high trade with Russia. This situation complicates India's multi-alignment strategy, and it seeks to maintain energy security and defense supplies from Russia while deepening ties with Western countries. Furthermore, the EU's carbon border adjustment mechanism and deforestation regulation are viewed by India as a potentially unfair and detrimental to its domestic markets and exports, adding another layer of complexity to its economic diplomacy with key partners. These trade measures, while aimed at global environmental goals, pose challenges to India's economic growth and export competitiveness. Domestic factors influencing foreign policy. Internal political developments include public sentiment and government policies can significantly influence India's foreign policy decisions, necessitating careful alignment between domestic priorities and the Modi government and the international engagements. Critics contend that Modi government has extended a cult-centered domestic policy to foreign affairs, equating foreign policy with the projection of Prime Minister's persona abroad. This approach, some argue, departs from India's historical tradition of presenting united national front on external challenges. Concerns have been raised about the politicization of foreign outreach, including the arbitrary selection of members from all party delegations, which deviates from past practices of consensus building in foreign policy matters. Budgetary constraints with the Ministry of External Affairs also persist. While the training budget increased, overall capacity building funds remain inadequate, and significant academic institutions involved in foreign policy research have faced budget cuts. Furthermore, Indian Foreign Service continues to be understaffed, potentially limiting India's diplomatic reach and capacity. These domestic factors can influence the effectiveness and the perception of India's foreign policy on global stage. సో ఇక్కడ మనకి ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం అయితే ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది.
మనకి డొమెస్టిక్గా ఉండే పాలిటిక్స్ని ఫారెన్ అఫైర్స్ విషయంలో కూడా వాడడం, దాన్ని పొలిటికల్గా యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి చూడడం, ఇది కొంత జుగుప్స కలిగించేలాగా ఉంది ఫారెన్ కంట్రీస్లో వాళ్ళకి. అది అలా చేస్తారా లేదా అన్నది మనకి తెలియాలి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇండియన్ ఫారెన్ సర్వీస్లో అండర్ స్టాఫింగ్లోనే ఉన్నారండి. మనం ప్రాపర్గా మన ఫారెన్ పాలసీని డిజైన్ చేసుకోవడానికి మనకి ఐఎఫ్ఎస్ ఆఫీసర్స్ తక్కువ మంది ఉన్నారు. సో ఇది మనకున్న డ్రాబ్యాక్స్లో కొన్ని. ఇక్కడ అన్ని విషయాలు చెప్తారని నేను అనుకోను, బట్ ఉన్నంతలో ఈ పార్ట్లో మనం దీన్ని డిస్కస్ చేసుకున్నాం. లాస్ట్గా ద కంక్లూషన్ పార్ట్ని మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దామండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ పేషెన్స్ విత్ మీ. ఇవి నేను ఎందుకు చేయాలనుకుంటున్నా అంటే ఏఐ తోటి అసలు రెస్పాన్స్ ఎలా వస్తుందో తెలుసుకోవడానికి. ఒక విషయాన్ని ఎలా తెలుసుకోవచ్చో మనకి ఏ ద్వారా తెలుస్తుంది. సో దాన్ని ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకుంటే మనకు విషయం తెలుస్తుంది. అస్తమాట్లు మన న్యూస్ ఛానల్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. మనం ఆటోమేటిక్గా మనకు కావాల్సిన విషయాన్ని, మనకు కావాల్సిన క్వశ్చన్స్ అడిగి తెలుసుకోవచ్చు. సో ఎలా చేస్తుంది ఇక్కడ చూపించడం జరిగిందండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ పేషెంట్ విత్ మీ అగైన్ అండ్ సైనింగ్ ఆఫ్.